আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইঞ্জিনিয়ারিং টিপস ইউটিউব চ্যানেল। আজ আমি আপনাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ টিপস নিয়ে এসেছি। সেটি হচ্ছে যে আমাদের মাঝে যে মেটা প্রজেক্ট এবং মার্ক জুকারবার্গ আমাদেরকে নিয়ে যা চিন্তা ভাবনা করছেন পুরো পৃথিবী নিয়ে। তো উনি চাচ্ছেন যে আমাদের পুরো পৃথিবীর মধ্যে যে অনলাইন মার্কেটিং, অনলাইন গেমস, অনলাইন আপনার যে কোনো কিছু সব কিছু অনলাইনের মাধ্যমে এবং অনলাইন বিজনেস সব কিছুই আপনার এই ফেসবুক এবং মেটা ডিভাইসের মাধ্যমে করা সম্ভব হয়ে পড়বে। তো অলরেডি যে মার্ক জুকারবার্গ মেটা ডিভাইসটি, তো এই হচ্ছে মেটা ডিভাইসটি, এই মেটা ডিভাইসটি প্রায় অলরেডি কমপ্লিট করতে যাচ্ছেন। এই মেটা ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা যে গেমস খেলি, গেমসে আমরা সরাসরি গেমস খেলতে পারবো। জাস্ট আমাদের মাথার ব্রেনে বা আমাদের মন যা চায় তাই আমরা করতে পারবো। ভার্চুয়ালি জগতে আমরা যা চাই তাই আমরা করতে পারবো। তো মার্ক জুকারবার্গ যে ফেসবুকের মাধ্যমে তিনি সকল কিছু এভাবে প্রকাশ করেছেন যে পুরা পৃথিবী জুড়ে যে এই মেটাভার্সের মাধ্যমে এক বন্ধু এবং অন্য বন্ধু বা সকল বন্ধু একসাথে হয়ে মিট করতে পারবে এবং পরীক্ষা এবং যে কোনো এক্সাম পরীক্ষা প্রস্তুতি নিতে পারবে বা ইন্টারভিউ নিতে পারবে। এই মেটা ডিভাইসের মাধ্যমে সরাসরিভাবে ইন্টারভিউ নিতে পারবো ভার্চুয়াল জগতে। আমাদের মাথার ব্রেনে যে আমাদের যা কাজ করবে তা ভার্চুয়াল জগতে যে মেটা ডিভাইসটি রয়েছে, এই ডিভাইসটি দিয়ে ঠিক সেইভাবে আমরা মেটা ডিভাইসের মাধ্যমে ভার্চুয়াল জগতে আমাদের মাথা মন মতো সব কিছুই করতে পারবো, গেমস খেলতে পারবো, যা চাই তাই করতে পারবো ভার্চুয়াল জগতে। তো বন্ধুরা, আমাদের যে মার্ক জুকারবার্গ রয়েছে তিনি কিন্তু আমাদের যে ফেসবুক সফটওয়্যারটি এবং মেসেঞ্জার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, তারপর আমাদের রয়েছে যে এখন বর্তমানে তিনি যে মেটা ডিভাইসের মেটা কোম্পানির সাথে অ্যাড হয়ে এখন করছেন যে ভার্চুয়াল জগতের জন্য মেটা ডিভাইস। ওই ডিভাইসটা শুধু আমাদের ভার্চুয়াল জগতে অনেক আনন্দ দিতে থাকবে। তো বন্ধুরা, যেটা আমরা করতে চাই সেটা হচ্ছে মেটা কোম্পানির সাথে মার্ক জুকারবার্গ সকল কিছুই অ্যাড করে আরও উন্নত মানে আরও অনেক কিছু করতে যাচ্ছেন। অলরেডি আমরা যে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, টিকটক আর সকল ধরনের অ্যাপ থেকে আমরা অলরেডি বিজনেস সেক্টর শুরু হয়ে গেছে, বা ভিডিও করে আমরা বা ইউটিউবে, ইনস্টাগ্রামে, হোয়াটসঅ্যাপে আমরা সকল কিছু করতে পারি, বিজনেস করতে পারি, অনলাইন ডেলিভারি করতে পারি। ফেসবুক তার তৈরি করে দিয়েছে। তো বন্ধুরা, সব কিছু নিয়েই আমাদের যে ফেসবুকটি এবং ওই ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, ভিডিও, ইউটিউব সকল কিছুই কিন্তু আমাদের যে মার্ক জুকারবার্গ তিনি তার এই কৌতূহল দিয়েই আমাদের এই সকল কিছু উপহার দিয়েছেন। আর যে মেটা এই ডিভাইসটি দেখতে পাচ্ছেন, ডিভাইসটির মাধ্যমে আমরা অতি ক্ষুদ্র জিনিসকে আমরা সুন্দরভাবে দেখতে পারবো। অনেক ছোট ছোট ওয়ার্ডকেও আমরা বড় করে দেখতে পারবো, পড়তে পারবো। বা যেটাই আমাদের যে অতি ছোট ছোট হাতে লেখা থাকবে, যা আমরা অতি সূক্ষ্ম বা খালি চোখে দেখতে পাই না, যেটা মেটা ডিভাইসের মাধ্যমে শুধু ক্লিয়ারলিভাবে আমরা বুঝতে পারবো, জানতে পারবো। তো মেটা ডিভাইস আমাদের এমন একটি কাজ করে যাচ্ছেন, সেটি হচ্ছে আমাদের ভার্চুয়াল জগতের জন্য সকল কিছুই একদম ইজি করে ফেলবে। যেমন আমরা একটা ইন্টারভিউ ক্ষেত্রে, যেমন আমাদের কাজে ইন্টারভিউ প্রয়োজন হয় জবের জন্যে, তো ইন্টারভিউ জবের জন্য জাস্ট আমাদের ভার্চুয়াল জগতেই আমাদের ইন্টারভিউ নিতে পারবে, সকল কিছুই ভার্চুয়াল জগতে করা সম্ভব। জাস্ট এই মেটা ডিভাইসটির মাধ্যমে সব কিছুই করা সম্ভব। তো বন্ধুরা, এই মেটা ডিভাইসটি দেখতে পাচ্ছেন, মেটা ডিভাইসটি আমাদের ব্রেনকে এবং আমাদের মগজে আমাদের ব্রেনে যা চিন্তাভাবনা আসে, আমাদের ওই চিন্তাভাবনা অনুযায়ী তা সকল আইডেন্টিফাই করে আমাদের মন মতো যা ভার্চুয়াল জগতে আমরা যা কিছু করতে চাই তাই আমরা করতে পারবো। এবং যে মেটা ডিভাইসটি রয়েছে, মেটা ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা অডিও রেকর্ড করে যা আমরা চাই অডিও ভয়েসের মাধ্যমে আমাদের সামনেই সকল কিছু চলে আসবে, যা অডিও ভয়েসের মাধ্যমে এটা আমরা দেখতে পারবো। Today, I want to show you 4 VR research prototypes that we're working on to invent displays that are as vivid and realistic as the physical world, and much more advanced than traditional computer screens we use today.
First, we need reticle resolution, and that means getting up towards about 60 pixels per degree. So we built Butterscotch. That's this prototype that lets you comfortably read the smallest letters on an eye chart. Second is focal depth. Normal monitors are a set distance away, so you just focus in one place. But in VR and AR, you need to be able to focus on things that are very close and very far from you. With varifocal and eye tracking tech, our halftone prototypes let you focus on any object at any distance. We also need to fix optical distortions in software so quickly that it's imperceptible to the human eye. Next is high dynamic range. Nature is often 10 or 100 times brighter than modern HD TV. এই মেটা ডিভাইসটি হচ্ছে এমন একটি উন্নত মানের যন্ত্র যেটি পৃথিবীতে মাত্র সর্বপ্রথম আবিষ্কার হতে যাচ্ছে। এই ডিভাইসটির মাধ্যমে আমাদের ব্রেনকে এবং আমাদের মগজে যা চিন্তাভাবনা আসে বা আমাদের মন যা চায় তাই আমরা এই মেটা ডিভাইসের মাধ্যমে ভার্চুয়াল জগতে আমরা সব কিছু করতে পারবো। এটা আমাদের ব্রেনকে এবং আমাদের চোখের নজরের মাধ্যমে আমাদের চোখ দিয়েও আমরা এই মেটা ডিভাইসের মাধ্যমে কাজ করতে পারবো, ব্রেন দিয়েও আমাদের এই ডিভাইসটির মাধ্যমে কাজ করতে পারবো। এটি হচ্ছে পৃথিবীর এবং এই জগতের সর্বপ্রথম ডিভাইস। Hey everyone, I'm here in our Horizon home to announce and launch a feature that we've been talking about for a while, which is the ability to, as soon as you put on your Quest 2 headset, to have people hang out with you in a social environment. So I am here with Alex Honnold, the world famous and renowned free climber and rock climber who's done some of the most challenging and awesome climbs in the world. So Alex, thank you for joining me here. Hi, thanks for having me. This is quite an experience for me. So here we are where you can invite your friends to come and join. I figured that this one was a fitting one for you to join given the cliffs in the background. It kind of looks like the type of thing that you would climb. It is very fitting. I really like this. Alex, you made a pretty awesome 360 video of you climbing. Which mountain was that? Yes, it was several different places in the Dolomites in Europe and the Alps. Very surreal to be watching. Yeah, no, this is wild. So this is your 360 film that you made, Soloist VR, widely acclaimed, and that's you climbing this, right? You said this was in the Dolomites. Yeah, this is in the Dolomites. It's funny, I watched this while seated, but when I'm standing, it feels a little more extreme somehow. I'm like, wow, that's a really big drop. And it's really, it's got a little bit of like a Wile E. Coyote vibe, where you're like, if you don't look down, you don't realize that you're off a cliff. Yeah, exactly. So how high up was this face? This face is about 1,000 feet, maybe a little more. That's wild. So how many times do you do this with ropes and map it out before you go free solo it? Well, so this route in particular, I just did twice. But you can see how I'm testing, like I just tested that foothold and I just threw that rock off the wall. Are there any like problems in this that are comparable to the ones that you went through in the free solo movie? No, this is difficult. Obviously, I mean, this is, you know, if you look at this wall, you're like, it doesn't look easy. This is difficult, but it's mostly just like that. This is just easier for sort of hard to quantify reasons. You know, like it feels more secure. The style is nicer. I've obviously been showing all my friends and family the film, you know, since it came out. But you know, the challenge has just been showing everybody one at a time because we have one headset. But I'm like, oh, being able to watch it all together, this is pretty freaking cool. And yeah, so this is what I wanted to show today. We can kind of jump back to the Horizon home. We can jump into, to different 360 videos. We can jump into a game together. And there's just a lot more customization and more features and fun stuff happening. So this is another example of a world that you can have as soon as you put on your Quest 2. Soon the goal is to make it so that any creator out there can just design their own world like this, and also to make it so that you can customize it. You want to jump to outer space for a second? No, I would check it out. I was like, this is kind of blowing my mind. Oh, wow. Yeah. This is awesome. This is an experience. Yeah. Getting to watch your VR 360 video with you and have you voice over that was really neat. I'm sure you get this from everyone, but it's super impressive what you do. Oh, I appreciate that. It's just just normal day. All right, well, thank you so much for doing this, and I'll catch you soon. Cool, thank you. Yeah, cheers. All right. Yeah, see you, Alex. Hey, everyone. Russ, Kay, and Dry Coast. It's good to
be with you here today in Kreta, and I figured it would be fun to see how quickly we could throw together a version of Meta's iconic Hacker Square. Yeah, no problem. That sounds a great idea. So Kay and Dry Coast, how'd you both get into Kreta? So my journey in Kreta started a couple of years ago when I did a degree in illustration, animation, and game concept. And one of my friends mentioned Kreta, and now I'm really enjoying it. Awesome. Well, I mean, it seems like you've gotten pretty quick at this. Yeah, I think it's because Kreta is so easy to use. Yeah, I mean, one of the things that I really love about this is the idea of being able to design a space or design a game from inside of the space or game. Dry Coast, how'd you get into this? So I randomly found a stream that was showing Kreta. When it was released, I gave it a shot, and I grabbed the grow tool and I started sort of sculpting the landscape. That got me kind of hooked in, and I've been part of the community since it's been around. I like how you're just casually bringing in all of these buildings into Hacker Square. Oh look, there's the big jumbotron, and there's the red bridges. Well, I think we should probably throw in the meat shack, the barbecue shack. Do you like barbecue? Everyone knows I love the meats. Yeah, that's good. Let's check out these